Amen. And we see Brother Branham says, Re bona the Brother Old Branham Testament saints Baitshepi ba has gone into his kgologolo presence, paradise done away. The Old Testament saints ascended up baitshepi ba kgologolo ba at tlhatlola his godimo loud voice. ka lentswe la gagwe. When he screamed and gave up the ghost, Ha go wa a neela mowa because the sacrifice, ka gore setlhabelo the preparation of their sin seletanyo sa that they had maleo wa waited bone on, se ba ne ba believing that seletetse perfect lamb was coming. ba itse gore kwana e senang selabe o They had etla offered the sacrifice lamb, ba ne ba and neela when he yielded up the ghost, ha ne a neela he mowa screamed with a loud o voice, ne a goa ka lentswe le legolo and the Old Testament saints awoke. mme baitshepi ba kgologolo ba tsoa Watch the shout and the voice over here. bona lentswe le leshala ba The gagwe same thing at his coming. go diragala jalo le mo go tleng ga gagwe Amen. He yielded up the ghost. a neela mowa And when he did, mme ha a dira the jalo sacrifice was perfect. setlhabelo sa bo se And itekanetse paradise was emptied out. paradise a bulega And the Old Testament saints came to earth again baitshepi ba kgologolo and ba walked tla mo around the lefatsheng earth and entered in with him at his rapture. ba tsamaya mo lefatsheng mme ba tsena le ene mo And we tlhatlhogong know ya that he gago descended into paradise. Amen. I mean, he descended into the regions of the lost o ne a tsena mo to go and bear mahelong witness a balatlhegi go a go to supa those that refused the gospel in the old time. a supela bone ba neng ba From gana there, he lefoko mo nakong ascended ya into bone paradise mme ke gona ba tsamela ko to identify paradisong himself go a go itemotsha to Job, mo go Johane to Noah, to Abraham, to Isaac, to Jacob, and others. mo go Noa le Abraham le Isaac le botlhe And he says, I'm going to come in to empty you out of here. mme ba re ke tsile gano go le ntsha fano And Brother Branham says, they identified him the way he manifested himself in their day. mokalobranam a re ba ne ba mo lemoga ka tsela e neng a itshupa mo nakong ya bone The prophet says, when he entered paradise, profeta a re ga ne a tsena Abraham said, paradisong Adam said to Eve, come see. Adamu The seed of the woman is now manifested. o ra efa re tla o bona Noah then looked, he says, oh, this is the ark of life, Noa lemoga The gore only ke areka safety zone ya botshelo lefelo la of which the ark I built was his type. gonne ka e neng ka yaga e ne le Abraham said, oh, this is now Elohim has come in this form. Abraham a re Elohim ya no o tsile ga Says, oh, Sarah, come and see. a re Sara tla o This is bona he who came and visited us on that hot day ke ano neng a re etela ka tsatsi le le and told us, I'm mogotelele going to visit you according to the time of mme a re life. bolela gore o tla re etela go ya ka nako ya Isaac botshelo identified him the way he was identified in his day. Isaac o na mo leboga ka na leboga ka mo And nakong ya Jacob gagwe says, this is the angel I wrestled with. mme Jakob a re o ke moegelo ke neng ka lwa And nae Moses says, this is he. Mose When I a said, re, can "Yo I ke see your face? yo ke neng ka re Says, ka can bana any sa man see the face of God and live? a re a gona motho o ka le And he masatlho sa turned mo a his back. tshela mme a mo ha And I only saw his back only. mme a mmona mo kwatla I am seeing him in his fullness. a re ke mmona ka botlalo jwa And gago Job said, Job a re this is the one I said, I know my Redeemer liveth. yo ke ano ke reng ke a itse gore morekodi wa me wa And at the last tshela day I shall see le him. gore ka letsatsi la boelo ke tla Each mmona one identified him the way he was manifested in his mongwe day. le mongwe a mo lemoga ka a neng a sutswa mo nakong ya gago And ka the prophet teng says, profeta o re Abraham says, I long to see how that city of Jerusalem is like. Abraham a ba re ke eletsa go bona gore motse wa Jerusalema o ntse jang For we know it was built after Abraham had long died. gonne o no wa agilwe morago ga go Can we swa have ga a stop Abraham over in Jerusalem? a re ka ema mo Jerusalema And the prophet says, Prophet Jesus out. says, it is granted unto you, father of faith. wa go newa rre wa tumelo This is how they stopped over in Jerusalem for 40 days. ke gona ba neng ba ema mo Jerusalema And malatsi a le 40 appears and disappear. ba nna ba bonagadiwa ba Appear unto nyelela many for 40 days. ba bonagalediwa ba le bantsi malatsi a le And the 40 prophet says, when you see them appear and disappear like that, profeta a re ga ba bona ba bonagala ba it was the nyelela last jalo sign that the rapture of Jesus and the Old Testament saints was at hand. e ne e le tshupo ya boelo ya gore tlhatlogo And ya he says, this baitshepi ba pattern shall kgologolo repeat gorogile. in